Good morning students, I am Sampath Kumar, faculty in physics. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ జరుగుతున్న సందర్భంలో 2025 యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్న సందర్భంలో మరొక లాంగ్ క్వశ్చన్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇక ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ 2-3 డేస్లో ఉంది కాబట్టి మరొక లాంగ్ క్వశ్చన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి షార్ట్కట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మేము ముందుకు వచ్చాను. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఆసిలేషన్ నుండి రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, సెకండ్ వన్ సింపుల్ పెండ్యులమ్. ఈ రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చినప్పుడు మనం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే క్వశ్చన్ సింపుల్ పెండ్యులమ్. ఈ రెండింటిలో సింపుల్ పెండ్యులమ్ చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, సింపుల్ పెండ్యులమ్. ఇందులో సింపుల్ పెండ్యులమ్ అనే క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంతకీ మనకు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు అనే విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇస్తారంటే show that the motion of the simple pendulum is simple harmonic motion and hence derive the equation of time period. It's a time period. ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది. మరొకసారి రిపీట్. క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే show that the motion of the simple pendulum is simple harmonic motion hence derive the equation of the its time period అని అడుగుతాడు. ఫస్ట్ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సింపుల్ పెండ్యులమ్. వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ పెండ్యులమ్? వి షుడ్ నో హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, simple pendulum. What is the simple pendulum? Simple pendulum means here, here if a bob of the mass small m is suspended freely from a rigid support, if this bob of the mass suspended from the rigid support, that body is called here simple pendulum. A bob of the mass means here, here a sphere of the mass small m is suspended from the rigid support by using of the weightless thread, that is called here simple pendulum. When we observe here, the diagram of the simple pendulum is like this. Here we have to draw the first of all diagram. This is the simple pendulum. Let us consider this is the rigid support S and this is the weightless thread. Let small l be the length of the thread. It is suspended from the rigid support S. Let this is the center of the bob. Here this is the simple pendulum. If a bob of the mass small m is suspended freely from the rigid support by using of the weightless thread, that is called here simple pendulum. Here two forces acting. When the bob of the mass small m is at the mean position, two forces acting on this body. One is the mg gravitational force in downward direction, other one is the tension force in upward direction. T1 tension force in upward direction. When we pull a side and releasing, it makes oscillation. We know here, when we pulling a side and releasing, it makes oscillation. Here this is the extreme position, let that point is the A. This is the mean position, let that point is the O. O is the mean position, A is the extreme position. When we pulling a side and releasing, it makes oscillation just like a swinging string. When we pulling a side and releasing, it makes oscillation between the two extreme positions A and B. మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి మనం ఒకటే సైడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ A అనే పాయింట్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనకు when the bob of the mass small m is reaching the capital A extreme point here, one force acting in downward direction, that is the mg gravitational force. Another force here, tension force acting on the thread, let that is the T2 tension force acting along the AS. Here mg gravitational force will be divided into the two parts. One is the mg cos theta, another one is the mg sin theta. Here this is the mg cos theta, let this is the angular displacement is the theta, this angular displacement is also theta. Here mg gravitational force is the resultant force which is resolved into the two parts. One is the mg cos theta, other one is the mg sin theta, another one is the mg sin theta. Mg sin theta force always acts towards the here mean position. Here due to the mg sin theta force, always the bob of the mass coming towards the mean position, and mg cos theta force acts against to the tension force T2. Here T2 equal to mg cos theta. Here
mg sin theta force always tries to bring towards the mean position. Due to that here, so let us consider the displacement of body is the y. Let the displacement of body is the y. This is the angular displacement. So here generally here mg gravitational force is resolved into two parts. One is the mg cos theta, other one is the mg sin theta. ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న మ్యాటర్ రాయాల్సి ఉంది, మరి మనం పెద్ద రాయాల్సిన అవసరం లేదు. డయాగ్రామ్ సేమ్ ఇదే మోడల్లో వేయాలి. డయాగ్రామ్ కి 1 మార్క్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మనము క్లారిటీగా వేయాల్సి ఉంటుంది. రిజిడ్ సపోర్ట్ S, లెంత్ ఆఫ్ ద పెండ్యులమ్ L. సో హియర్ ద మీన్ పొజిషన్ O and tension force T1, mg gravitational force. When we pulling a side, when it reaching the capital A point, so here mg resolved into two parts, mg cos theta against to the T2 and mg sin theta always acting towards the mean position. So ఇక్కడ మనం రాయాల్సిన మ్యాటర్ ఏంటంటే సింపుల్ గా let a bob of the mass small m. Bob means here that is the sphere. A sphere of the mass small m is suspended from the rigid support capital S. Let the length of the pendulum is the L. So by using of the weightless thread, when we pull a side and releasing, it makes oscillation and rasa ayipotundi. Once again, so here let a sphere of the mass small m is suspended from the rigid support capital S by using of the so here weightless thread. Let L be the length of the simple pendulum. When we pull a side and releasing, it makes oscillations and rasa ayipotundi. So here the force acting on the bob of the mass small m, so when the reaching the capital A point, so let that is the force F equal to, we have to write as, so F equal to mg sin theta. Here F equal to mg sin theta. So here one force always tries to bring towards the mean position, that force is the mg sin theta. మనము దీన్ని ఇటువైపు లాగుతున్నప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ దీనిపైన స్పియర్ పైన mg sin theta ఫోర్స్ ఎప్పుడైనా కానీ మీన్ పొజిషన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. కాబట్టి మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ అటువైపు ఉంది, mg sin theta ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ అనేవి బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉంటాయి. సో డైరెక్షన్ పరంగా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. కాబట్టి మనము F ఈక్వల్ టు మైనస్ mg sin theta రాయాలి. ఇక్కడ మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఏమో రైట్ సైడ్ ఉంది, mg sin theta ఫోర్స్ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి F ఈక్వల్ టు మైనస్ mg sin theta. మనం మొత్తం ఆన్సర్ రావడానికి కీ పాయింట్ ఇది కంపల్సరీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. F ఈక్వల్ టు మైనస్ mg sin theta. సో హియర్ ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్స్, sin theta ఈక్వల్ టు ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్స్ sin theta ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు theta. ఎప్పుడైనా కానీ యాంగిల్ వాల్యూ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సైన్ ఫంక్షన్ యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది angle value equal to sin theta is approximately equal to theta. At the place of sin theta, we have to write as the theta minus mg into theta. So here we have to find out the theta value by using of the diagram. So when we observing here, SOA is a part of the circle. It is a part of the circle. So we know one formula. So that is the angular displacement is the theta. So here displacement is the y, and also here. So displacement is the y, angular displacement is the theta. Let here the radius is the L. Therefore we have to write as, so angular displacement equal to theta equal to, here we have to write as y by L. Theta equal to here y by L. Theta equal to y by L అని మనం రాసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా వస్తుంది మనకు theta equal to y by L అనేది displacement by radius equal to angular displacement. Means here displacement equal to radius into angle. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ఫార్ములా మనకు displacement equal to y equal to radius into angle. Displacement equal to radius into angle. సో ఇప్పుడు మనకి దీని నుండి ఏమవుతుందంటే y equal to radius అంటేనేమో L, angle అంటేనేమో theta. L into theta equal to y. Therefore theta equal to y by L. Substituting in this equation, F equal to minus mg into y by L. We know according to Newton's second law, F equal to formula, we know according to Newton's second law, F equal to ma. We know that here, so at the place of F we have to write as the ma. So ikkada nenu substitute chestunna, F equal to ma. F equal to ma lo mm will be cancelled. Using this equation, a equal to minus,
we have to write as minus g by l into y. Minus g by l into y. Let this is the first equation. We know, so the acceleration of the simple harmonic motion. When a body is in simple harmonic motion, the general formula of the acceleration of SHM. We know that acceleration of SHM, simple harmonic motion యొక్క acceleration formula మనకు జనరల్ తెలుసు. A equal to minus omega square y. Let this is the second equation. When we comparing these two equations here, at the place of A we have A. So at the place of minus we have y. At the place of omega square we have g by l. So here comparing equation 1 and 2. ఈక్వేషన్ 1 2 కంపేర్ చేస్తే ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఏముంది ఇక్కడ g by l. ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు g by l. We know that here omega equal to 2 pi by t. So substituting in this equation here, omega square equal to g by l. Omega equal to under root of g by l. Omega square equal to g by l. Square root on both sides, we will get omega equal to under root of g by l. But we know here omega equal to how much value? 2 pi by t. Therefore 2 pi by t equal to under root of g by l. So therefore, time period of the simple pendulum t equal to is ఇటువైపు వెళ్తే ఇది వస్తుంది 2 pi into under root of root l ఇటువైపు వస్తే మల్టిప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ డివైడ్ ఉంది, under root of l by g equal to t. ఈ t అటువైపు వెళ్తుంది, ఇక్కడ రూట్ g by l ఇటువైపు వస్తే రూట్ l by g అవుతుంది, రివర్స్ అవుతుంది. రైట్ నుండి లెఫ్ట్ కి వస్తే సో రూట్ l by g అవుతుంది. Therefore t equal to we have to write as 2 pi into under root of l by g. So this is the formula for the time period. So here this is the derivation of time period of the simple pendulum. So simply here, so first మనం రాయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, let us consider a bob of the mass or a sphere of the mass small m is suspended from the rigid support capital S by using of the weightless thread. When we pull aside and releasing, it makes oscillation. Once again, so let us consider a bob of the mass small m is suspended freely from rigid support S by using of weightless thread, and when we pull aside and releasing, it makes oscillation. ఆ వర్డ్ మన ఆ సెంటెన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో దాని తర్వాత ఒక సెంటెన్స్ mg cos theta mg sin theta always tries to bring towards the mean position అని రాసిన తర్వాత మన కీ పాయింట్ ఇది. సో ఈ ఈక్వేషన్ వస్తే టోటల్ ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు. కాబట్టి F ఈక్వల్ టు మైనస్ mg sin theta. మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ క్యాపిటల్ F, అది రైట్ సైడ్, mg sin theta ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. సో కాబట్టి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి F ఈక్వల్ టు మైనస్ mg sin theta. ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్ sin theta is approximately equal to theta. సో theta equal to y by l అని మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. theta equal to y by l. లేకుంటే ఇక్కడ మనం sin theta అప్లై చేసినా కానీ మనకు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనియస్ అవుతుంది, ఇది y by l అని రాసుకోవచ్చు సింపుల్ గా. theta equal to y by l ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే F equal to ma అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా, ma equal to minus mg into y by l, mm cancel, a equal to minus g by l into y. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజన్ లో g ని బయట రాసి y ను బ్రాకెట్ లోపల రాయొద్దు. g ని బ్రాకెట్ లోపల రాసి y ని బయట రాస్తే మాత్రమే మనకు ఈజీగా కంపేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. We know that the acceleration of SHM formula a equal to minus omega square y. So at the place of comparing equation 1 and 2, at the place of omega square we have g by l. Omega square equal to g by l. So square root on both sides, omega equal to under root of g by l. We know, and so here omega equal to angular velocity formula we know 2 pi by t. At the place of omega 2 pi by t equal to under root of g by l. Therefore 2 pi into under root of l by g equal to t. T equal to 2 pi into under root of l by g. So here time period depends on the length of the pendulum because 2 pi is the constant and g is the acceleration due to gravity on the surface of earth is the constant 9.8. This is the simple pendulum derivation. So show that the motion of the simple pendulum is SHM, hence derive the equation for the time period అని అంటాడు. సో ఇక్కడ మనకు ఒక సెంటెన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది, a ఈక్వల్ టు మైనస్ g బై l ఇంటూ y ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ a ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ y అని రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే యాక్సిలరేషన్
డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ వై. ఇక్కడ g బై ఎల్ అనేది కాన్స్టాంట్, ఎందుకంటే g అనేది యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, ఎల్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ ద పెండ్యులం, కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది. యాక్సిలరేషన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దేర్ఫోర్ ద మోషన్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండ్యులం ఇస్ SHM అనే వర్డ్ మనకి ఇక్కడ రాస్తే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం రాయాల్సిన సెంటెన్స్ ఏంటంటే యాక్సిలరేషన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దేర్ఫోర్ మోషన్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండ్యులం ఇస్ SHM. సో ఇది మనకు టోటల్ గా డెరివేషన్. ఇక్కడ ఒక 2 మార్క్స్ కి మనకు అటాచ్డ్ ప్రాబ్లం అయినా ఇస్తాడు, లేకుంటే అటాచ్డ్ ఒక క్వశ్చన్ అయినా ఇస్తాడు. అది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ పెండ్యులం, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్స్ పెండ్యులం అని ఇస్తాడు క్వశ్చన్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఈస్ సెకండ్స్ పెండ్యులం, వాట్ ఈస్ సెకండ్స్ పెండ్యులం అనే క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది. సో సెకండ్స్ పెండ్యులం మీన్స్ హియర్ ఏ పెండ్యులం whose time period is equal to a pendulum whose time period is equal to 2 seconds. A pendulum whose time period is equal to 2 seconds, that pendulum is called seconds pendulum. A pendulum whose time period is equal to 2 seconds, that pendulum is called 2 seconds. ఎందుకంటే అటువైపు వెళ్ళడానికి 1 సెకండ్, ఇటువైపు రావడానికి 1 సెకండ్. ఒక ఆసిలేషన్ చేయడానికి అది 2 సెకండ్ తీసుకుంది అనుకోండి, ఆ పెండ్యులం ని మనం సెకండ్స్ పెండ్యులం అంటాం. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్స్ పెండ్యులం అనే సో మనకు అటాచ్డ్ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది. A pendulum whose time period is equal to 2 seconds, that pendulum is called seconds pendulum అని రాస్తే అయిపోతుంది. సో ఇది మనకు ఇవాళ మనం నేర్చుకున్నటువంటి లాంగ్ క్వశ్చన్. ఇది మనకు జనరల్ గా ఆసిలేషన్ నుండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు కంపల్సరీగా ఏ సెట్, బి సెట్, సి సెట్లలో 2 సెట్లలో ఇదే క్వశ్చన్ ఉంటుంది, సింపుల్ పెండ్యులం. కాబట్టి సో ఇది మనకు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఫిజిక్స్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇది మీరు ప్రిపేర్ అయితే కంపల్సరీగా మ్యాక్సిమం మనకి 8 మార్క్స్ ఉంటుంది దీనికి. సో కంటిన్యూస్గా ఇంకొక వీడియోలో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చెప్తా. దీనికంటే కొంచెం తక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ నేను చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ అన్నమాట.